अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं लाई हूँ आपके लिए 20,000 एंड बिलो रुपीज़ के अंदर अंदर आप एक अपनी ब्राइडल किट कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now because I wanted everything budget friendly और मैं चाहती थी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ओवरलैपिंग हों कि अगर एक ही पैलेट के अंदर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाएं। So I'm going to be showing you a lot of those things. So to begin with, सबसे पहले जो है I'm going to share with you guys the essentials palette from BYS. इसके अंदर contour, brows and eyeshadow है and this is what it looks like on the inside. This is what I really like about this कि ये तीन products जो हैं इसके they're all for brows. इसके अंदर एक brow wax है, इसके अंदर दो brow powders हैं. Most of us in the अगर आपकी पाकिस्तानी स्किन है and if you're someone like me, आपके लिए ये वाले जो कलर्स हैं they're going to work a lot well क्योंकि dark brown और medium browns जो हैं they work really well for desi skin tones. Moving on, we have two contour shades. इसके अलावा दो highlighting shades भी हैं. These are not highlighters but these are highlighting powders जो कि brighten करते हैं आपके under eyes को and all those areas that you want to focus the light on your face. उसके लिए ये दो shades हैं. इसके अलावा इन्होंने बड़ी अच्छी range neutrals की आई शेडोज की दी हुई है बट डोंट वरी आई शेडोज में सिर्फ ये नहीं है. सो यूर कवरिंग बेसिकली आपकी जो कॉन्टूर है एंड योर ब्राउज फ्रॉम दिस पैलेट इज वर्थ 2100 रुपीज़ एंड द ब्राउ प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ रियली गुड. इसके अलावा कॉन्टूर और हाईलाइटिंग आपके दोनों इस चीज़ में कवर हो जाते हैं. सो यूर सेविंग क्वाइट अ चंक ऑफ मनी विद जस्ट बाइंग दिस पैलेट. The next product that I'm going to talk about is foundation. Foundation के लिए this is probably the most affordable foundation that I come across. ये Glow by Gift of Art की foundation है and this is an HD foundation. लेकिन इसकी medium coverage है. अगर आपकी dry, normal या combination skin है, this is probably one of the best foundations out there for you. ये 1450 की आती है and this is actually a really good buy. Oily skins वाले unfortunately you will have to stick to LA Pro Matte. That is a better option for you. LA Pro Matte जो है I think that it comes in the 1700 something range but this one is a very good buy. Speaking of the next product, this is the setting powder जो कि Pastel का beauty filter powder है. Currently it's on sale so you can get this for 800. ये एक colorless powder है so you don't have to worry about using a tinted one. ये आप अपने skin के ऊपर इसको set करेंगे तो it will pick up the color of your foundation or whatever product is underneath. So this is a really good product to get. Setting spray के लिए I'm recommending the Glam Girl by Mevish का Locket setting spray and this comes in for 850 rupees. I think this is a really good buy. This is an all day setting spray. इसका setting spray number 1 है that is for priming but I'm not going to recommend it for this particular video. I think this one is a better buy. ये 850 का है. Now we are moving on to eyeshadow palettes और eyeshadow palettes में मेरे पास काफ़ी सारे options हैं आपके लिए. ये जितनी palettes मैं आपको दिखाऊंगी they're in the range of 2500 या 3000 or 2200. Basically 2000 to 3000 की range की palettes हैं. The first one that I'm showing you is the Aromas palette. इनमें से कोई से भी आप ले सकते हो. This is very good for neutrals and everyday kind of looks, even for nice soft glams and everything else. Next जो मैं दिखा रही हूँ ये Beauty Glazed की Color Fusion palette है. It is for all those people who like really colorful looks और you can even create softer looks. I have explained before in the past. अगर आप मेरे tutorials देखते हैं मेरे Facebook के ऊपर you would understand. They're very good option. Other than that, these are super pigmented palette. इसके अलावा You Can Be की Spotlight palette है. This is so versatile. इसमें softer भी हैं, darker भी हैं. You can even create smoky looks with this. This is so good. All of these palettes, like I mentioned, are in the same range. So you're not spending anything more than बहुत हो गया 3000 आप spend करेंगे और आपको you get the similar kind of either colors or इसमें ज़रा warm tones ज़्यादा हैं as opposed to cool tones, but you get an overall idea as to what these are. These are probably some of the favorite ones that I have. The best thing about these palettes is कि ये बहुत affordable हैं and they're super pigmented. So basically आप कोई सी palette में से ले सकते हैं. That's what I'm trying to tell you guys. Okay, for blush, I have a very interesting brand. This is from Ultra Beauty. This is not Ulta Beauty, this is Ultra Beauty. Okay, and this is what it looks like. These are a whopping 10 shades that you get into this palette. Okay, and I just wanted to focus my camera and show you guys कि इतने ज़बरदस्त और काफ़ी pigmented shades and look at this. You see the pigment? I'm not even kidding. And this is for
ये 1450 की ये पैलेट है और इसका पिगमेंट आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है. आई विल बी लिंकिंग द पेजेस इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ताकि आप लोगों से कोई चीज़ मिस ना हो. 1450 की पैलेट है. यू कैन गेट दिस फ्रॉम स्टाइलिस्ट ब्रीज. नीचे ऑब्वियसली विल बी मेंशन ताकि यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड इट विल टेक यू टू देयर पेज. ओके जी, अब बढ़ते हैं हाईलाइटर की तरफ. और हाईलाइटर के लिए क्या विद अ रीजनेबल ब्रांड. दिस इज डायमा कॉस्मेटिक्स की ये पैलेट है एंड दिस इज देयर हाईलाइटर पैलेट्स में 4 शेड्स हैं एंड दिस फॉर आई थिंक 999 या कुछ इस तरह है. और आपको 1000 के अंदर you get 4 shades, 4 shades 4 shades, and these are actually really pigmented highlighters. I think I don't need to explain a lot about this, but these are like, ये देखो, you see how super pigmented these are. Yeah, you can even use them on your lids as well, so that's probably a really good thing. Lashes के लिए मैं आपको recommend करूँगी ये 7 pairs, and you can actually get these for 1500 rupees from I Love Lashes PK. Again, this is an Instagram page and I'll be linking them in the description below. ये 1500 के आपको 7 pairs मिल जाते हैं. They're really similar to mink lashes. और जो मैंने pair अभी लगाया हुआ है, this is one of these. These are really good and affordable. Lipstick के लिए I'm actually recommending Beauty by Fatima Ali की ये Earth Set. This is probably one of their nude ones, लेकिन इसके अंदर 2 darker shades भी हैं जो कि आप use कर सकते हैं for warmer looks. ये आपको पूरा set for 4 जो है 1600 rupees तक का मिल जाता है. But if you do want to exceed your budget, I'm only recommending one set in this budget because this is for 1600 for 4 shades. लेकिन अगर आप थोड़ा सा budget अपने exceed कर लें, तो you can get the other 2 sets as well, जिसमें आपको बाकी 2 sets भी मिल सकते हैं where you can actually get red tones and cool tones जिसमें purples भी हैं. So that's a really good buy. But again, this is probably by far my favorite one from them. This is going to be a must have जो कि मैं recommend करूँगी आज की इस bridal kit के लिए. Now originally these lipsticks are worth about, I think they're 1800 or 1900 rupees for a stack of 4. लेकिन if you give them my name and if you give them my code, आपको यही lipsticks for 1600 मिल जाएंगे. So then you're saving some money for some other products right there. अब बारी है concealer की. और I know a lot of you wanted something that is multi-purpose के all in one हो, so I came up with this brand in particular. ये Glam Girl by Mavish की color correcting palette है and I have used this in the past. I really liked it. इसके अंदर green corrector भी है, peach corrector भी है, neutralizer भी है, and it gives you one bronzer as well apart from a yellow corrector. जो yellow corrector है, you can easily use this to set your lids and do your under eye area. So this is a very multi-purpose kind of product जो कि मैं I think for the kind of price, this is I think 850 या शायद 1000 तक की range का है. If you're on a budget, this is a very good buy. Now for mascara and for a liner, मैं आपको Essence का mascara और liner recommend करूँगी and they're actually worth the same. 650 rupees each उसकी price है या शायद 750 की price है, but round off करके हम उसको total include हम ऐसे ही कर लेंगे कि 750 each है. So you get an idea. These are actually really affordable and a lot of makeup artists are already using it, so it's actually a really good product. Okay, moving on. अब हम आते हैं जी brushes, sponges, some makeup wipes and a primer. और इसके लिए I think the best option would be to use Beautify by Amna का ये जो एक deal है वो मैं आपके साथ share कर रही हूँ on this video. इसमें आप you use my code और आपको you get free goodies as well. That's probably one of the best thing about this. तो 3750 के अंदर आपको sponges भी मिल जाएंगे, wipes भी मिल जाएंगे, primer भी मिल जाएगा और brushes भी मिल जाएंगे जो आपके full face के makeup tutorial के लिए काम आएंगे. And plus if you give them my code F291 आपको free goodies भी और मिल जाएंगे. So you're saving quite a lot of money just by using this deal. So as a grand total, अभी तक जो हम लोगों ने पूरा का पूरा जो मैंने आप लोगों को breakdown बताया है each and every product, this is amounting to I think about 19,000 roughly बन जाती है amount. So you do save like 1,000 rupees there somewhere. So आप कोई और product भी ले सकते हैं worth 1,000 rupees. I would probably go ahead and spend it on maybe another highlighter or a blush or maybe another eyebrow product if I absolutely have to. वरना पैसे आपके हैं, पार्टी कर लो, कोई बात नहीं, खैर. So with that being said, we're pretty much at the end of this video. I hope आप लोगों को ये video पसंद आया होगा. If you did like it, do give me a thumbs up. And if you are new, don't forget to subscribe to my channel. And don't forget to hit the notification bell ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मेरा next video कब आ रहा है. With that being said, we're pretty much done for today. Much love. You guys take care. And inshallah, I will see you guys in the next one.
अल्लाह हाफिज़।